Hi students, now today the topic name is direct numerical control, DNC, direct numerical control. Last class we will discussing CNC, NC, it is the DNC. Next class we will discussing what is the difference between NC, CNC and DNC. Now this is the topic. It can be defined as manufacturing system. ఇదొక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్ అన్నమాట. ఇన్ విచ్ నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్, దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ మిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై ఏ కంప్యూటర్ త్రూ డైరెక్ట్ కనెక్షన్. ఈ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ ద్వారా, ఈ కంప్యూటర్ ద్వారా మనం కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం మిషన్స్ని. అండ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ద టేప్ రీడర్స్ ఆర్ ఒమిటెడ్ ఇన్ డిఎన్సి. టేప్ రీడర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఉండవు. దోస్ రిలేటివ్ ద సిస్టమ్స్ ఆఫ్ ది లీస్ట్ రిలయబుల్ కాంపోనెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ టేప్ రీడర్స్. Instead of using the tape readers, the tape program is transmitted to the machine tool directly from the computer memory. ఇప్పటిసరికి ఈ టేప్ రీడర్స్ యొక్క ఏదైతే మనం స్కాన్ చేసామో అది డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్లో స్టోర్ అవుతుంది అన్నమాట. The part programming is transmitted to the machine tool డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది కంప్యూటర్ మెమరీ. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కంప్యూటర్ మెమరీలోకి సెండ్ చేస్తాం. ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఆన్ లార్జర్ కంప్యూటర్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు కంట్రోల్ మోర్ దాన్ 1000 సపరేట్ మిషన్స్. ఇక్కడ వచ్చరికి 1000 సపరేట్ మిషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. ది డిఎన్సి కంప్యూటర్ ఈజ్ డిజైన్డ్ టు ప్రొవైడ్ instruction to each machine tool demanded when the machine need control commands. They are communicated in immediately component of the DNC system. ఇక్కడ మనం 1000 separated machines-ని DNC direct numerical control systemలో కంప్యూటర్ is designed to provide instruction to each machine tool on demand when the machine need control commands. ఈ యొక్క మిషన్ అనేది ఈ కంట్రోల్ కమాండ్స్ they are communicated to immediately components of a DNC system. These are the 4 types: central computer, bulk memory which stores the NC part programming, telecommunication lines, machine tools. These are the 4 types. What are the functions in direct numerical control? The principal functions of the direct numerical controls are NC with punch tape. NC numerical control with punch tape. Numerical control without punch tape. NC part programming. NC numerical control part program storage. And the next one is data collection, processing and reporting. And 4th one is communications. What is the NC? What is the NC without punch tape? One of the original objective in direct material control was eliminated the use of
punch tape of the problems with conventional NC discussed in section 9.2 are related to the use of tape reader, the nature of the tape reader, the difficulties in making corrections and changes in the program contained on the punch tape, etc. There is also expenses associated with the unique that produces the punch tape. All of these costs and convenience can be eliminated within the DNC approach. The NC without punch tape is numerical control part programming storage. A second important function of the DNC system is concerned with storing the part program. The program storage subsystem must be satisfy the several purposes. First, the program must be made available for downloading to the NC mission tools. The second, subsystem must allow new programs to be entered, old programs to be detected, and existing program to be edited as the need rises. Third, the DNC software must be accomplished the post-processing function. The third point is data collection. The data collection processing and for reporting the two previous functions. DNC both concerned the direct link from the central computer to the mission tools in the factory. Another important function of the DNC involved possible link the transfer of data from mission tools back central computer. DNC involved two-way transfer of data. It is the NC without punch tape. ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి పంచ్ టేప్ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసి ఆ పంచ్ టేప్ని ఒకసారి స్కాన్ చేసుకొని ఆ స్కాన్ చేసిన ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ ఉందో ఆ ప్రోగ్రామ్ని ప్రతి సిస్టమ్స్కి మనం ఇక్కడ 100 సిస్టమ్స్ ఎట్ అ టైం యూజ్ చేస్తాం. ప్రతి సిస్టమ్స్లో స్టోర్ చేసుకొని ఎట్ అ టైము 100 ప్రొడక్ట్స్ అనేవి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ డైరెక్ట్ న్యూమరికల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తాం. ది కమ్యూనికేషన్స్ network is required to accomplish the previous three functions of DNC communications along with the various subsystems. A function that is central of the operation of any DNC system. What are the advantages of DNC? Eliminate of పంచ్ టేప్. ఇక్కడ వచ్చరికి మనం పంచ్ టేప్ని ఎలిమినేట్ చేసాం అండ్ టేప్ రీడర్స్. అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో మనం చెప్పుకున్నాం వాట్ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యాసెట్ అండ్ మెమొరీ. ఇక్కడ క్యాసెట్లో వచ్చేసరికి ఒక రీల్ ఉంటుంది. ఆ రీల్ మీద సాంగ్స్ కానీ మూవీ కానీ
మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ప్లే చేసేటప్పుడు ప్లే చేయడానికి మనకి రీడర్ కావాలి. అంటే మనం ఏదైతే సాంగ్ పాడామో లేకపోతే ఏదైతే వీడియో చూసామో ఆడియో ఉందో ఆ ఆడియోని మనం వినాలంటే దానికి సంబంధించిన రీడర్ అనేది మనకు కావాలి. ఇక్కడ రీడర్స్ కానీ నెక్స్ట్ పంచ్ టేప్స్ కానీ ఈ రెండు ఉపయోగించకుండా ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ పంచ్ టేప్, ఇక్కడ పంచ్ టేప్ని యూజ్ చేయట్లేదు, నెక్స్ట్ రీడర్స్ని యూజ్ చేయట్లేదు. ఈ రెండింటిని యూజ్ చేయకుండా మనం ఆపరేషన్స్ అనేవి ఈజీగా పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ గ్రేటర్ కాంపిటేషనల్ క్యాపబిలిటీ అండ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఇక్కడ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ. మనకి కావాల్సిన విధంగా మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ని మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ని మనకు నచ్చిన విధంగా మనం చేసుకోవచ్చు. మనకు నచ్చిన విధంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ని యొక్క అవుట్పుట్ని మనం సేమ్గా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే మనం ఏదైతే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తామో వ్యూలో అది సేమ్గా అవుట్పుట్గా వచ్చేస్తుంది. అండ్ కన్వీనియంట్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ NC పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ కంప్యూటర్ ఫైల్స్. ఇక్కడ కన్వీనియంట్గా స్టోర్ ఆఫ్ NC పార్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ కంప్యూటర్ ఫైల్స్లో ఇక్కడ మనం కన్వీనియంట్గా ప్రోగ్రామ్ని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ప్రోగ్రామ్ స్టోర్డ్ యాజ్ CL ఫైల్. ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్స్ అనేవి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ప్రోగ్రామ్స్ స్టోర్డ్ యాజ్ CL ఫైల్. రిపోర్టింగ్ ఆఫ్ షాప్ పర్ఫార్మెన్సెస్ establishes the framework from the evolution of the future computer automated factory. These are the 6 types of advantages in DNC. The next topic is adaptive control machining system. For a machining operations in adaptive control system, the term adaptive control denotes a control system that measures certain output process variable. ఏం మెజర్ చేస్తాం? సర్టైన్ అవుట్పుట్ ప్రాసెస్ అనేవి మనం మెజర్ చేస్తాం వేరియబుల్ అండ్ యూజెస్ దోస్ టు కంట్రోల్ స్పీడ్ ఆర్ ఫీడ్. ఇక్కడ మన కంట్రోల్ ఫీడ్ కానీ స్పీడ్ కానీ బిఫోర్ లాస్ట్ సెమిస్టర్లో మనం ఫీడ్ స్పీడ్ అంటే ఫీడ్ అంటే మనం అప్లై చేసే ప్రెజర్ కానీ మెటీరియల్ రిమూవ్ రేట్, మనం స్పీడ్ కట్టింగ్ వర్క్ పీస్ని లేత్ మిషన్లో అయితే రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం. వర్క్ పీస్ని 3 చెక్కులు పెట్టేసి వర్క్ పీస్ని రొటేట్ చేస్తూ ఉంటాం. దాన్ని ఏమంటామంటే స్పీడ్ అంటాం. వర్క్ పీస్ యొక్క రొటేషనల్ స్పీడ్. ఎక్కడొసరికి ఫీడ్ మనం ఏదైతే కటింగ్ టూల్ ఉందో ఆ టూల్ని ప్రెజర్ అప్లై చేసి ఆ వర్క్ పీస్కి టచ్ చేస్తాం. టచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎంత ఫీడింగ్ అయితే ఇస్తామో, అంటే మనం ఎంత ప్రెజర్ అయితే పెడతామో ఆ ప్రెజర్కి అంత థిక్నెస్ ఆఫ్
same amount of material can be removed. Material be removed. Some of the process variables that have been used in adaptive control misting system include spindle, direction of force, torque, cutting temperatures. Variable that can be measured have been tried in works necessary. All the metal cutting variables that can be measured have been tried in experimental adaptive control system. The motivation for developing an adaptive mission system lies in trying to operate the process more efficiency, and the typical measure of performance in misting have been metal removal rate and cost per volume of the metal removed. Volume of the metal removed. Two types of adaptive controls. The first one is adaptive control optimization, ACO. Adaptive control optimization, ACO. It is the form of adaptive control. An index of performance is specified for this system. This performance index is a measure of overall process performance, such as production rate or cost per volume. Production rate or cost per volume of metal removed. The object of the adaptive control is optimize, అంటే తగ్గించేయాలన్నమాట. ఒకసారికి measure of overall process performance such as the production rate or cost of volume of the material removed. Cost for volume of material removed. ఇప్పుడు మన కాస్ట్ని బట్టేసి మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ని మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ది ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ది అడాప్టివ్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఆప్టిమైజ్, అంటే ప్రతిదీ క్వాలిటీగా ఉండేటట్టు, అదేవిధంగా మెటీరియల్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇక్కడ తగ్గించుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ బై మ్యానిపులేటింగ్ స్పీడ్ అండ్ ఫీడింగ్ ది ఆపరేషన్ మస్ట్ అడాప్టివ్ కంట్రోల్ optimization system attempt to maximize the ratio of work material removed to tool wear rate. IP is a function of material removal rate or tool removal rate. MRP అంటే material removal rate, and TWR is tool wear rate. అంటే మెటీరియల్ని మనం ఎంత రిమూవ్ చేస్తున్నా ఇక్కడ వచ్చరికి టూల్ అనేది మనకి ఎంత తొలగిపోతుంది అంటే ఇది ఫర్ సపోజ్ ఈ పెన్నే మనం ఒక వర్క్ పీస్ అనుకుంటే దీన్ని మనం ఫేసింగ్ ఆపరేషన్ చేసామనుకోండి, ఫర్ సపోజ్ టర్నింగ్ ఆపరేషన్ చేసుకోమనుకోండి, ఇది ఈ పైన ఈ లేయర్ ఒకటికి స్మూత్గా అంటే ఈ యొక్క డయామీటర్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఈ డయామీటర్ అనేది రెడ్యూస్ అయినప్పుడు దీన్ని కట్ చేసిన తర్వాత మనకి కటింగ్ టూల్ అనేది ఎంత అరిగిపోయింది, వేరింగ్ అంటే అరగడం. దీన్ని మెటీరియల్ రిమూవల్ రేట్లో వచ్చరికి MRR TWR, ఒక్కోసారికి మెయిన్
మెటీరియల్ రిమూవ్ రేట్ అండ్ టూల్ వియర్ రేట్. వియర్ అంటే తరగటం, టూలు ఎంత తరిగిపోయింది అంటే ఒక 2 mm థిక్నెస్ని మనం రెడ్యూస్ చేస్తే if length of the workpiece diameter is 20 and length is 100, 2 mm of thickness of material removed on the workpiece, the wear rate is 1.2 or 1.5. It is the example. అంటే మనం ఎంత మెటీరియల్ అనేది రిమూవ్ చేసాం ఒకసారికి మనకి టూల్ అనేది ఎంత వేస్ట్ అయింది ఆర్ తరిగిపోయింది. ది సెకండ్ వన్ ఈజ్ అడాప్టివ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. అడాప్టివ్ కంట్రోల్ కన్స్ట్రైన్, ACC, అడాప్టివ్ కంట్రోల్ కన్స్ట్రైన్. ది ప్రొడక్షన్ ACC system utilize constant limits imposed on certain measure process variables. According, these are called adaptive control constraint, ACC system. The objective in the system to manipulate feed and speed so that this measurement process variable are maintained at the below their constraint unique value. It is the types of adaptive control machining system.